Assalamu alaikum. Hello everyone. Happy New Year. TarTacular here, bringing you another unboxing video. আপনারা কেমন আছেন? আমি বেশ অনেক দিন ট্রাভেল করছিলাম। New home, new country, new setup. So this is my brand new setup for unboxing and stuff. আমি আমার আগের ভিডিওগুলো দেখে যেটা বুঝলাম যে আমার প্রোডাক্টের উপর ফোকাসটা একটু কম হচ্ছিল। সো ফর দ্য নিউ ইয়ার আমি কিছু আনবক্সিংয়ের জন্য স্পেশালাইজড কিছু ইকুইপমেন্ট নিয়েছি, যাতে আশা করি আপনারা প্রোডাক্টগুলো আরও ক্লিয়ারলি এবং ভালোভাবে দেখতে পারবেন। সো 2018 ওয়াজ এ ওয়ান্ডারফুল ইয়ার। ইট ওয়াজ এ লাইফ চেঞ্জিং ইয়ার ফর মি, পার্সোনালি, ক্যারিয়ার ওয়াইজ, প্রফেশনালি অ্যান্ড অলসো এন্টারটেইনমেন্ট। কারণ আমার জীবনে আমি ব্যাক ইন 2007 যে বছর হেলো 3 রিলিজ হয়েছিল এবং কল অফ ডিউটি মডার্ন ওয়ারফেয়ার 1 রিলিজ হয়েছিল, সে বছরের পরে আমার মনে পড়ে না যে এরকম একটার পর একটা মেগা হিট গেম আসছে এরকম ইয়ার 2018-এর মতো। কারণ গড অফ ওয়ার, স্পাইডারম্যান, রেড ডেড রিডেম্পশন 2, ব্যাটলফিল্ড 5, কল অফ ডিউটি ব্ল্যাক অপস 4, যেটা লাস্ট 6-7 বছরের মধ্যে সব থেকে বেস্ট রেটেড কল অফ ডিউটি, বেস্ট সেলিং কল অফ ডিউটি। So gaming wise it was a wonderful year. I think 2019 will be even better. So anyways, let's do the unboxing. আমি আমার ট্রাভেলের শুরুতে বেশ কয়েকটি প্রোডাক্ট কিনেছি। আই হেট অ্যাপল প্রোডাক্টস, কিন্তু তাদের কিছু প্রোডাক্টের আমি গিফট কিনতে যেয়ে দেখলাম যে কোয়ালিটি বেশ ভালো। আমি একটা আইপ্যাড প্রো নিয়েছি আমার ফ্যামিলির জন্য। আমি একটা আইফোন 10s ম্যাক্স নিলাম, আর আমি একটা স্যামসাং গ্যালাক্সি S9 প্লাসও নিয়েছি। দিস টু আর গিফটস, সো আই ওয়ন্ট বি আনবক্সিং দেম। এটা তাদের প্রপার ওনাররা আনবক্সিং করবেন। I'll be unboxing these, the iWatch Series 4, the 10R, I like the color, and the Apple AirPods. So these are my products, the others are gift. আমি দুইটা 10s Max কিনেছি ফর ফ্যামিলি মেম্বার্স। সো একটা আমি সেট আপ করতে দিয়ে দেখলাম যে এটা ডিসপ্লেটা খুব সুন্দর এবং আই রিয়েলি লাইকড দ্য ফিচার্স। ট্র্যাডিশনালি আই হেট অ্যাপল প্রোডাক্টস, কিন্তু এবার আমি প্রায় 2-2.5 মাসে ইউজে উইথ দ্য ফোন অ্যান্ড অলসো দ্য পারফরমেন্স স্পেসিফিকেশন আইপ্যাড প্রোতে আমি ভেরি ইমপ্রেসড। সো দ্যাটস ওয়াই আই এম আনবক্সিং দিস। সো আমার নিজের জন্য আমি আগে ইউজ করতাম সোনি এক্সপিরিয়া সেট, সেটা আমার বড় বোন আমাকে গিফট দিয়েছিলেন। সো আমার অনলি সিস্টার, সো আই হ্যাভ সাম ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট টু দ্যাট সেট। কিন্তু ইটস আই থিঙ্ক 2.5 years old, প্রায় 2.5 বছর হয়ে গেছে। সো ইট ইজ গেটিং বাগি অ্যাজ ওয়েল। সো আমি আই ডিসাইডেড টু সুইচ অ্যান্ড চেঞ্জ। সো এনাফ টকিং, লেটস ডু দ্য আনবক্সিং। সবার আগে যার জন্য আমি ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড এভরিথিং ইমপ্রুভ করেছি, আপনারা প্রোডাক্টগুলো দেখবেন। এটা হচ্ছে iWatch Series 4। আমি নাইকি প্লাস এডিশনটা নিয়েছি বিকজ আমি pretty regular in keeping myself healthy and everything. হয়তো বা আমি ওরকমভাবে যে আগে যেরকম আমি যখন when I was young I used to play 3-4 hours tennis, then I used to go to gym for 1.5 hour, then swimming. কিন্তু এখন একে কাজ হয়ে গিয়েছে, বয়স হয়ে গিয়েছে। সো হয়তো আমার সপ্তাহে 7 দিনই যাওয়া পড়ে না, আমার হয়তো আমি সপ্তাহে 3 দিন যাওয়া পড়ে। তারপরে আমি 2014-2015-এ I went through some physical problems. I went through an accident. সো যার জন্য আমি আগে যেরকম রেগুলার টেনিস খেলতে পারতাম, এখন আমি 30-45 মিনিট, ম্যাক্সিমাম 45 মিনিটস আমি খেললে আমার ডান পাটে একটু ব্যথা করে। সো আই ডোন্ট পুশ ইট। আমি এটা এখন পুশ দিতে পারি মেবি, কিন্তু পুশ দিয়ে আমার কোনো বেনিফিট নেই বিকজ আই ডোন্ট থিঙ্ক আইল বি কম্পিটিং ইন এনি টুর্নামেন্টস অর এনিথিং লাইক when I was young. So I just play for fun. So this will help me keep fit and healthy. I like the performance features and also the healthy side features for this. So এটা আমি কিনেছি দুটো সেম জিনিস। একটা আমার জন্য আমি গিফট নিয়েছি, তা ওনার জন্য এই ব্যান্ডটা আমি নিয়ে আসছি, আর অন্যটা কিনেছি আমি আমার জন্য। সো একটা অলরেডি আনবক্সড হয়ে গেছে। I'll be unboxing this one and I'll be unboxing the 10R and the AirPods. So let's see. I do have it.
কাটাকাটি কোনো দরকার নেই, অ্যাপলের প্রোডাক্ট, সো তাদের একটা আনবক্সিং সুন্দর ব্যবস্থা আছে অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো। জাস্ট টান দিলেই ইয়েপ, সি রাইট, লেটস সি দ্য বক্স। আমি এটা কোরাল এবং রেড এবং ব্লু, তার মধ্যে আই লাইক ব্লু অ্যান্ড অলসো দিস স্পেশালি দিস স্কাই ব্লু কালার আই রিয়েলি লাইক। আমার টেনারটা হচ্ছে 128 GB এবং এটা হচ্ছে সিঙ্গেল সিম। ডুয়াল সিম আপনার হংকং থেকে কিনলে ডুয়াল সিমেরটা পাওয়া যায়, কিন্তু আই জাস্ট ডিডন্ট লাইক দ্য হংকং থেকে কিনলে কিছু কিছু ফিচার্স যেমন ফেস টাইম এবং অন্য কয়েকটা ফিচার্স বাই ডিফল্ট অফ করা থাকে, সো সেই জন্য আমি সেটা না নিয়ে আই ওয়েন্ট ফর উইথ সিঙ্গেল সিম। এনিওয়েজ লেটস ডু দিস। হাহা, ডিজাইন বাই অ্যাপল ইন ক্যালিফোর্নিয়া, হ্যাঁ কিন্তু বানাইছে তো চায়নাতে। এনিওয়েজ স্টিল ওয়েল মেড। আমাদের কালার ইজ অ্যাকচুয়ালি নাইস। আপনারা কালারটা দেখতে পাচ্ছেন? ওয়ান থিং আই নো, এটা বেস মডেল, সো আমি আমার নিজের জন্য কিনছি সব থেকে চিপেস্ট আইফোনটা, আর গিফট কিনছি সব 10s Max, বাট এনিওয়েজ আই লাইক দ্য কালার, দ্যাটস ওয়াই। এবং আমি এটার মেকটা আমার কাছে পছন্দ হয়েছে। আমার একটা ফ্রেন্ড এটা কোরাল কালারটা ইউজ করে, সো এটা অনেকটা আই ডোন্ট নো মেবি মেলি কালার, বাট দিস ওয়ান আই রিয়েলি লাইকড। সো লেটস সি। হা, নতুন প্লাস্টিক খোলার মজাই অন্যরকম। দেয়ার ইউ গো। আমি অন করে দেখাচ্ছি। তার আগে ইন দ্য বক্স কন্টেন্ট, অনেকেই আমাকে কমপ্লেন করেন যে ভাই আপনি কখনোই ইনবক্স কন্টেন্ট দেখান না। এর ভিতরে আছে একটা ইয়ারপডস, সো এটা এয়ারপডস না ইয়ারপডস, সো এটা হচ্ছে আপনাদের মানে ওয়ার্ড ভার্সনটা, আর খুবই মিনিমালিস্টিক প্যাকেজিং। লাইটনিং থান্ডারবোল্ট অ্যাডাপ্টার আই গেস, ফাস্ট চার্জার নাকি শুনি নাই। ইয়ারপডস, সো এটা ওয়ার্ড এবং সাথে অ্যাডাপ্টার। So that's it for the unboxing for the iPhone XR. Let's turn it on, show you guys the display, and then I'll probably cut the segment into 3 sections. Okay. Apple logo. A lot of people will say they pay for the logo, and I agree. There are a lot of the phones on the market that are better in performance and specification and in everything, but some of the key features, কারণ আমার ফ্যামিলি মেম্বারদের জন্য আমি ফোন যে কিনেছি তাদের সাথে ইন সিঙ্ক থাকতে দিস সেট উইল হেল্প মি। হ্যালো, বনজোর, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে হ্যালো বলা হচ্ছে। Okay, English, select your region or country, United States, yes. নেটওয়ার্ক চাচ্ছে, network, all 3 networks are running TarTacular 5 GHz networks. আমি আমার ফুল অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের নেটওয়ার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার চেঞ্জ করেছি রিসেন্টলি, because I'll be doing some career related professional work, so that's why I had to get 3 10 gigabits connection, so hopefully it will find the network.
ওকে, ফেস আইডি সেট আপ করতে বলতেছে। গেট স্টার্টেড। Okay, first ID scan complete. Slowly to complete the circle. Okay, I'll move my head slowly. আমার এইটা অনেক সময় ওকে, পাসওয়ার্ড দিতে বলতেছে ইন কেস ফেস আইডি যদি ফেল মারে, এবং মারে অনেক সময়। মুভ ডেটা ফ্রম অ্যান্ড্রয়েড না, তাহলে কি আমার অন্য সেটটা নিয়ে আসবো? একটু দেখি। Set up as new iPhone. Okay. I really like the পাশের নীলটা আরেকটু হালকা এবং আরেকটু মেটালিক দেন দ্য ব্যাক, সো আই রিয়েলি লাইক দ্য কালার সো ফার। একদম বিউটিফুল ব্লু। আই থিঙ্ক আমার এখন আমি ফর শুটিং ক্যামেরা 3টা, আমি এখনও 2টা ক্যামেরা সেট আপ করে পারিনি। I'll probably set up one camera here and one camera here close up so that you guys can see the products even more closely. That's what they're talking about. There you go guys, the display itself. There you go. I'm probably gonna cut this segment off and do the unboxing of this one and this one in separate videos, guys. So thank you for watching my iPhone XR unboxing. See you in the next one. Take care guys. Allah Hafiz.